வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு டெஸ்ட் பேட்ச்ல we have uploaded mathematical physics from the topic singular point. So the question will be uploaded. So already ஏற்கனவே பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்க we can go through and attend the test for a singular point. Okay, so this is the uploaded question from today test batches. Then first question, then consider the differential equation. From this equation, what is the nature of the point x equal to 0? We have to choose the correct option. Then second question, which method is best to solve a differential equation near a regular singular point? Then question number 3, if p of x and q of x are given, then to find the point x equal to 0, then we have to choose the correct answer. So question number 4, for x equal to x naught to be a regular singular point, what condition must be satisfied? Question number 5, the general solution is assumed to be the form of Frobenius method. From this 4 option, which one is correct? Question number 6, question number 7 up to 16 value இன்னைக்கு நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நண்பர்களே. ஸோ டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ண முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் இதுக்கான ஆன்சரும் நம்ம வந்து தனியாக கீ ஆன்சர் பேட்சின்னு ஒன்று நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கீ we have to upload regularly in this answer key batches also. அந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுறதுனால ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நண்பர்களே. ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை யூ ஹாவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக டெஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஓகே, அதுக்கான அமௌண்ட் we have to pay. Then we have to get daily updates from topic wise. ஓகே, இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்றவங்க we have to get the answer key batch only. ஓகேவா, we have to go through for those questions from YouTube or various platform. Then we have to get the answer in the answer key batches. Okay. So these are all the questions we have to upload today in the test batch section. So we have to day by day we have to upload the topic wise. Okay, so if you are willingness to join either test batch or answer key batches. Okay, thank you for watching.